baati noonu la mbay ni be wonya mbay itam noonu la nin duya bebe wonyale te bee bi yëpp noonu lañ mel e o silan no ni ngatra ko din soltata fengol la o beewal membe o la poso la ali o la pobula o musol la o beewal wol vitamin tole mu fekkee ne yéegi rëy ngeen saawa googu te nay borom nay ñu yóbbu seen nay Casamance jigéen yi moom seen béy ak xar yi fu ñoo dem gofono mu ne gouverneur adanta ñile la de mu ne gouverneur mu wax na ne lii ren la yem de ndenga lu soton safa loolu la waxoon amoon pour mu wax leen même bi na kela lu mooy ñëw def abe kela wonyale noonu la ñoo def men keta tek lu mel ni lii abe kela wonyale noonu lay mel o manke adiyate moy amandiye loolu amul compromise man diye ya duyate kum ne ak kum naqadi la fo na trente ñim place xanaa su fekkee moom nekku fi wasalaam bokki jullit yi liy yëgle jotaay dunil islam la bàyyee ko ci waa daayira soppe imam alhaji Abdoulaye Diop mi ngeen janoog ni mos naa nekk nag imam ratib bu Banjul daayira boobu ñoo leen di di leen yëgal ne at mu jot ziyaara bu mag bi nga xam ne ni dinañ koy defal nag ndéem sella si imam alhaji Abdoulaye Diop ren di yemoog juróom-ñeneenteeli at bañ ko commencé dinañ ko def nag su neexee yàlla ajjuma la ñaar fukki fan ak juróom-ñeneen ci weeri March di ko defee ci number 39 Lancaster Street ci Banjul ci njitalu nag imam Tafsir Gueye la ki di chief person bana moo di alhaji Obi Konate di Fisco Konate mi ñëpp xam chief guest of honor bi nag moo di Mrs Yasanu Habib Dieng daayira bi ak njobooti ndéem sella si imam ratib woon bu Banjul di alhaji Abdoulaye Diop yal na yàlla yokkal leeram ñoo leen di ci ziyaare boobu leen ajjuma la ñaar fukki fan ak juróom-ñeneen ci weeri March ci 39 Lancaster Street keroog bés ba nag seen programme bi nii lañ ko tëralee inshallahu taala juróomi waxtu ca tàkkusaan dinañ jàng alquranil karim ka koy jiite nag moo di imam Masamba Senghor su ko defee juróom-ñeenti waxtu ca guddi nag dinañ def nag jotaay islam bu mag di islamic conference ka fay waxtaan di imam alhaji Tafsir Gueye bu Banjul ki di Abdourahman Koor itam dina jël kàddu ca jotaay ba ubbi ko su ko defee imam Fallou Diouf bu Pipeline Mosque moom itam dina fa waxtaan kenn ci doom ci góor gi di alhaji Dudu Diop moom itam dina fa gaaral kàddu ngërmande ci turi njaboot gi su ko defee nag ca gannaaw ëllëg sa di emook dimanche ñett fukki fan ak benn ci weeri March dinañ dem nag Joosuwang ci xabru bi ca juróom-ñeenti waxtu ci suba pour nag dem nag ñaanal moom imam ndem si yàlla si alhaji Abdoulaye Diop ci fi mu tëdd ci xabru yi ci Joosuwang ziyaare ko fa ñaanal ko fa ak yeneen i niiw yi kon nag lii moo doon yëgle bi nga xam ne nii moo bàyyeekoo ci daayira boobu ñu tuddee ko di daayira soppe imam alhaji Abdoulaye Diop seen juróom-ñeneenteeli ziyaara bu ñu ko defal ajjuma la ñaar fukki fan ak juróom-ñeneen ci weeri March ci 39 Lancaster Street nañ ci bokki jullit yépp képp a kuy wax ashhadu an la ilaha illallah muhammad rasulullah rek daayira bi ne fàttewuñ la seen tarangang ci jërë ngeen jëf. High in the Andes, one day a year, the citizens of Ayacucho get to behave like kids. Right now, they're waiting to play,
with the Easter bulls. It's Easter Saturday, Christ dead but not yet arisen. In a world without Christ, tradition here says, you could do what you want. The real kids look on with interest. And sometimes get to take over. If they can stand those noisy adults. Around the square, children decorate the pavement with flowers, with a little help from the adults. These from one of the poorest suburbs, Jesus Nazareno. Jesus Nazareno's mayor has seized the chance to paint a picture of his plan for the future. He calls it the new path. We have some mountains and a path, a new way. A new path which will be built with the active participation of our children. The mayor thinks the path to a better future starts in the years between 0 and 5, early childhood. But can the mayor's dream come true? In the 1980s, the mountains around Ayacucho were the stronghold of the notorious Shining Path Maoist insurgency. Some 70,000 died. En aquel tiempo, la violencia que sacudía la región consistía en la presencia. At that time, the violence that hit the region could mean 5 or 6 bodies in our district alone. 5 o 6 cadáveres. And the people didn't know who had killed them. La gente no sabía de quién había. It could have been the police or armed forces, or it could have been the Shining Path. O podía ser el grupo de Sendero Luminoso. Today, Ayacucho province is largely peaceful. But in homes like Hilda's in the hill town of Socos, poverty remains. With her mini farmyard, her kids can look forward to lunch. But half Peru's rural children have growth problems by 18 months. There is a state daycare center, a wawawasi, or children's house in the Quechua language. Preschool enrollment in Peru is high, but there are no trained teachers here. Activity, but not always stimulation. In the mountains, kids are often to be found strapped to the backs of hard-pressed mothers and even sisters. This for up to 10 hours a day. The truth is, traditional parenting is not always good parenting. Generally, the babies are carried on their backs, so there is no communication with them. There is no way of talking to them. This is the main reason that the children don't develop properly. That's why the children are a bit quiet. They don't develop mentally, they don't develop physically either, because most of the time they are bound really tightly to the mother and they're not exposed to society. They're so hidden away, and this is a general problem. During the 80s conflict, many families fled to Ayacucho city. There's brisk business in the market. But kids can still get a raw deal. Kids carried like this do bond closely with mums, and Sonia's older kid does go to preschool, all helped out by the cheese. All types. There is Andean, pasteurized, cheese from Sechibamba, cheese with oregano, all types. But outside the market, even less stimulation. The danger, perpetuating poverty. In Jesus Nazareno's suburb, a single slide stuck in a wasteland.
The mayor has a different vision of these children's future.